Ngeje kinti okyali mulamu era okyassa n'olw'ensonga eyo toggwamu maanyi gakeera olunaku lwankya okuddayo kakalaba emirimu egy'enjawulo. Omukisa gwo weeguli gwateekeddwa okuba nga ogunoonya tekujja kubeera nga gukunoonya. Toggwamu maanyi, toggwamu ssuubi, okyasobola okubeera ow'enjawulo kasita obeera nga wekkiririzaamu era n'okwewaayo kyonna ky'oyina. Jjukira nti Mukama Katonda waali okubeera ng'ayanukula ssaako n'okusangula amaziga agakubobbya omutwe era agakuyiika buli kaseera. N'olw'ensonga eyo mwekwateko buli kaseera okubeera ng'akwanukula mu nsonga zonna. Nkwaniriza mawere gaffe aga 44 Olweggulo. Nze Isa Kigongo ne muganda wange Livingstone Kawesi ku lw'abannaffe abakozesa obubonero. Basente bas district ezitali zimu mu nyaffe Uganda baddukidde eri Ssaabaminisita wa nyaffe Uganda Robina Nabbanja nga beemulugunya ku kuweebwa ensimbi ez'okuddukanya emirimu egy'enjawulo ekikeerezi. Okusinziira ku bano bagamba nti kino kikozesezza obuweereza bw'abannansi olw'ensonga nti ensimbi akadde bwe bazifunira nga tebakyasobola zikolamu kyamakulu eri abaabalonda. Ssentebe ba zi disitulikiti ez'enjawulo mu ggwanga beekubidde enduulu eri Ssaabaminisita w'eggwanga oluvannyuma lw'okulemererwa okutuusa ku bantu baabwe empeereza ennungi mu bwangu era nga kino kivudde ku ssente okubaweebwa nga obudde buweddeyo naddala ng'omwaka gw'ebyensimbi guggwaako. Bino bibadde mu lukiiko olutegekeddwa ofiisi ya Ssaabaminisita okutema empenda butya empeereza weetuka mu bantu mu bwangu. Bano bagamba minisitule y'ebyensimbi ekikola n'ekigenderera okulaba nti ssente zibaweebwa nga obudde buweddeyo ate ziddizibweyo. Lwaki toyiyeeko maramu ebyamazzi ng'olaba tebikoleddwa bulungi, kale okusoomozebwa okwo tukulina mu local government olw'okuba abantu bali permanent and pensionable, oba akoze oba takoze ssente zajja zifuna. Naye ffe bapolitician olw'okuba tuli kafubutuko kati tubala kisanja myaka 2 gitambudde naye ogenda okutunula emabega by'okoze nga kumpi tobirabako. Ate bw'onoobiragira tebikolebwawo kubanga tekiniko yakwata ensimbi gwe tozikwata. Recruitments disitulikiti ezisinga zibadde nga zizaayo ssente, naye ekyo nja kukyesigamya nnyo ku kweyagaliza okw'abantu abamu abakozi abali mu departments mu disitulikiti. Era ekyo ekizibu ekayunga twakiggyewo ojja kulaba nga ekyo tekikyali ewaka. Naye oli obadde ojja kwesanganga Kayunga disitulikiti erina okubeera n'abakozi abasomesa 1000 ng'erina 700, naye ng'ate department simanyi lwaki enyumirwa nnyo okubeera ng'ekolera mu understaffing way. The large amount of money is consumed by the center when actual service delivery is at the peripheral. And because of that, many times the people don't have services, but the budgets are spent. And you find that where is money going? Flying abroad, having very beautiful banquets, parties, and workshops like this one. See how elegant we are here. All this is money spent. We don't have sufficient wage to recruit staff. There are critical positions. This wage has curtailed us actually. We cannot have the district engineer who is substantively appointed. We cannot have the district education officer who is substantively appointed. But as a district, we are going to engage Ministry of Finance to ensure that the district is allocated sufficient wage. So I hope in the next assessment, the wage is going to score highly. Ganya na bakansala ekyo byafuuse eddibu mu buweereza. Munagenda maaso n'okulwana kuyomba kifo ky'okussa focus mu buweereza oba munasigalanga bwe muli. Ekyo nakyo efuuka mission oba task ey'okukolako olaba obunafu obuliwo mu bujjawo busseewo amaanyi. Municipal council era tewabadde entalo olaba kikoze bulungi. The process of recruitment takes like 2 months and they send money 1st of June and the financial year closes 24th of June. So even the process of getting the money onto the account is also very big, is also hard. So 2 weeks to the end of the financial year, they send the money. And when they send the money, you cannot utilize that money in 2 months, in 2 weeks. And therefore you are forced to send the money back to the center. Wabula mukuddamu bano ba ssentebe ba zi disitulikiti Ssaabaminisita Robina Nabbanja agamba nti kituufu naye bonna baakunenyezebwa. Abaddewo obunafu
ku njuyi zombi eri ku disitulikiti n'eno anjogerenga ku misaala tutandise bageti musayiko tugimaliriza katutandisa implementation ey'omwaka gw'2023 disitulikiti zimanyi nti eddwaliro gundi baali upgradinga kuva ku senta 2 ku 3 kati ne balinda obutaweereza information yeno abamu balinda okusinziira ku PS wa public service wa Uganda nga balinda abaana baabwe abali ku masomero bamala okusoma ebyo nabyo mu ebiri ebyokulindirira era agamba nti empeereza yakudda ku miruka gamba ng'amalwaliro amasomero era nga bannayuganda bakubifuna mu bwangu tugenda kudda ku parish level olw'okuba amazzi twagala okulaba abantu baffe kumuluka balina amazzi amayonjo abantu baffe kumuluka balina amasanyalaze abantu baffe kumuluka balina essomero erya primary kubanga polisi yaffe egamba buli muluka gubeeko essomero lya primary buli gombolola libeke essomero lya senior erya gavumenti then bwe tumala gonna mu Uganda tugaa gonna gafu tujja kwongeramu naye in the meantime kakati tuba twagala eno information ng'obudde bukyali wabula ku nsonga ya parish development model district zonna zafunye ssente zaazo okuggyako ezo ezitannaweerezaayo byetaagisibwa nga wannyonnyola zetwalazaanya PDM sako zonna ezibadde nga zakozesa ssente zonna zifunye kikulu ezitalina bunafu bwa disitulikiti kubanga twagamba ku luno ssente tugenda zisindika okusinziira ng'omuntu bwe yeeteesateese akati ezimu PDM circles tezinaba kweteekateeka naye zonna ezeeteeseteese zifunye miliyoni. Brian Senkumba ku Channel 44 Olweggulo. Kweyanze nnyo musasi waffe Brian Senkumba olw'emboozi eyo nga tweyongeddeyo njagala kujjukisa nti olunaku lwakusatu waliyo okusaba n'olw'ensonga eyo wano ku Miracle Center Cathedral Lubaga omusumba Robert Kayanja akulinze okubeera nga wetaba mu kusaba kw'olunaku olwaleero okw'amasekkati ga Ssabbiiti yonna gy'oli jangu wetabe mu kusaba kuno mu mbeera y'emu wabula ennaku nnya okubeera nga twolekera bannaffe ab'Ekabaale okubeera nga twetaba mu kusaba okugenda okubeera eyo jjukira nti kugenda kubeerawo okuva ngenda kusoma mwezi 10 okutuusa ngenda kusoma mwezi 13 omwezi gwe tulimu n'olw'ensonga eyo nammwe tubajjukiza nti twolekera essaawa yo tuli mu kweteekateeka okubeera nga tujja obuuyi obwo okubeera nga tusaba mu nsinkano ez'enjawulo ezateekeddwa abasumba ab'enjawulo n'olw'ensonga eyo njagala kutwala mu kigambo kyaffe eky'olunaku olwaleero omusumba Robert Kayanja nga nnyonnyola ku bikwata ku mayembe. They understood the power of horns. God talks about Prophet Samuel. He said, I want you to take your horn, which means everyone in Israel had a horn. Everyone in Israel had a horn. He said to him, 1 Samuel chapter 16 verse 1, and the Lord said unto Samuel, how long wilt thou mourn for Saul, seeing I've rejected him from reigning over Israel? Fill thine own horn with oil, and go, I will send thee to Jesse the Bethlehemite, for I have provided me a king among his sons. So you realize he took his horn. Now, when man sinned, God killed an animal, and he took off the skin, and he closed man. And we are never told whether they ate the meat, because God is the one who did it. He couldn't give himself an offering. He gave man the blood to cover him. But Satan has already come. Demons were already moving. So man was in serious trouble. The Bible talks about the carpenters. And one of these 4 carpenters we see in the Bible is Noah. We start off with Noah. Noah constructed an ark because he saw grace. He saw grace. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Genesis 6 verse 8.
And what happened to him when he found grace? God instructed him to build himself an ark. He gave him the measurement. He gave them the materials to use. He gave him instructions, in other words. And God is using these carpenters to fray the horns. Now they are evil horns, but also they are good horns. Like Jesus Christ is our horn of salvation. Jesus is your horn of salvation. Lift your hand and say, Jesus is my horn of salvation. Luke 1 chapter 69 says, and he has raised up an horn of salvation for us in the house of his servant David. So what God is doing, he built the altar, and the altar is what produces the horn. So the horn is part of the altar. That's why God said, I will never dwell in temples built by hand. When the horns of an animal, when an animal develops horns, no one has brought horns onto it. We don't put horns on cows. The cow produces the horn because the horn is part of it. It's a symbol of royalty, symbol of defense, but also it's a carrier of the spirit. That's why the witches take the horn, fill it with sacrifice of animals, birds, and human blood, so that the spirit will dwell in them. For God, he doesn't do that. He takes your horn, or takes the horn of the animal, and then he fills it with oil to raise you as a king, to raise you from the dust and make you sit with the king. Now watch this. Even Solomon, when he was being anointed king, they took the horn, filled it with oil, and they poured it on. So stay with me. So God, the animal, has the horn. So when God killed the animal, he didn't burn it. He left it go to waste and smell, so that Adam will feel the stench of sin. Ebimu mukunyunyura ko musumba Robert Kayanja banafe abe akabale ebyo ntunga ebyo namwe temujja kubeeranga mu bisubo olw'ensonga nti musumba Robert Kayanja ajja kwongera okutaanya ensonga zikwata ku mayembe sako n'enteekateeka endala estadizimu. Nkujjukiza nti wali okusaba okw'olunaku olwaleero n'olw'ensonga eyo jangu wetabi mu kusaba. Era njagala nkujjukize nti enteekateeka z'ekalamoja zikulindidde olw'ensonga nti gwe wazitandika. Ku lwaki watandika ate okireka mu kkubo? Lwaki oyagala abalala babeere nga bakikwatira awo? Nedda, tewandikikoze bw'otyo olw'ensonga nti gwe wakitandika era gwe wateekeddwa okuba nga okimaliriza. Bingi bye twagala okubeera nga tutuukiriza mu bannaffe ab'ekalamoja era nga gwe okuwayoko kwaniriza. N'olw'ensonga eyo obojja mu kusaba kw'olunaku olwaleero jangu n'ekimu ekiweebwayo okubeera nga tuyamba bannaffe ab'ekalamoja okubajja mu mbeera gye balimu akadde kano. Nga tweyongedde mu mboozi endala olunaku olwaleero abakulira ekitongole kya poliisi balabiseeko mu kakiiko akavunaanyizibwa mu kuba tooki mu bitongole bya gavumenti okwekenneenya ensimbi z'omusolo engeri gye zisaasaanyizibwamu. Akakiiko kano kabadde kakubiza omubaka Asumani Basalirwa era nga banyonyodde ku nsonga ezitali zimu omuli ezikwata ku bijambiya ebizeemu okuyina mu bitundu ebyenjawulo awamu nezikwata ku nsimbi ze babawa mu magwe b'ensimbi 2019-2020. Okusinza ku bantu bavuddeyo ne beekwasa nti ekirwadde kya COVID-19 kyabakosa nnyo era mukadde ako twali twakava mu kalulu ensimbi ne saba era nga zikozesebwa butereevu.
Poliisi erazenga amateeka agaliwo bwe gabakwatendinga okukozesa ekibanja eky'ekitongole kya NIRA okubaako bye bakola awamu n'okunoonyereza. Bano okuvayo bwe bati babadde balabiseeko mu kakiiko akalondoola ensaasanya y'ensimbi y'omusolo mu Paalamenti aka Public Accounts Committee. Bano bategeeza nti amateeka agaliwo tegabawakyanya kwegaazanyiza mu kibanja kya NIRA nga banoonyereza ku bumenyi bw'amateeka okwetoola eggwanga era nga okukikyalira wateekeddwa okubaawo ekiragiro okuva mu mbuga z'amateeka. System. We are doing a speculative search to the end that you may have committed crime. So if, for example, a house has been burglared in Nadia and we find that the latent prints at the scene match those of the person who is asking for a certificate of good conduct, then we are moved to have that matter resolved. Or it could be that the person was actually previously convicted of an offense. He has been to court, he has been to prisons, and that information must come out clearly on the certificate or the police clearance certificate that yes, we do have this person in our record, and that is the purpose for the rating. So the two databases are for different purposes. One is for identifying an individual as a Ugandan. The other database under the police is for issues to do with management of crime, checking for civilism, among other things. Andrew Kizimula Mubiru akolanga akulira ekekelebizo lya poliisi alaze nga bwe balina enteekateeka okulaba nga okunoonyereza ku misango egimu kwanguyizibwa naddala nga gyetaagisa okwekebejja ebintu ebyenjawulo era nga baagala okusaawo amakekelebizo ag'enjawulo era agatambula. Is that we plan to have more biometric centers across the country to decentralize the service. Now this would require us to upgrade our existing capacity within the platforms that we have, and all this is planned under the electronic policing integrated system. So we have observed that there is a 70% increment in the requirement, and this is one area that the non-taxable revenue will also be realized coming in the future. There are so many other integrations that we are looking at to make sure that we can enhance our policing services. Bano baade bakulembeddwamu omuduumizi wa poliisi Major General Geoffrey Kasigazi tumusiime nga bannyonnyodde ku nsonga ez'enjawulo omubadde ensula y'abasirikale embeera emi poliisi ez'enjawulo mwe ziri n'ensonga ey'omukulembeze w'eggwanga okulagira ebitongole by'enjawulo ebiri mu maka g'obukulembeze bw'eggwanga okunoonyereza ku nsonga ezitali zimu omuli obuli bw'enguzi n'ebirala era nga ekikyasembyeyo kwe kunoonyereza ku kulonda okwabadde mu disitulikiti y'e Bukedea era nga wano Afande Kasigazi ategeezza nga bwe batamanyi ngeri ki emisango gye gituukamu ew'omukulembeze w'eggwanga. These are stopgap measures that will come in absence of a built-up out we put in those operational things that called inputs. They are not the best, but they serve the purpose in the meantime. Then in discipline of officers who are engaged in sometimes matter and use of bullets. Yes, the unfortunate action has been taken to those who are suspected to have done that, and they are facing the... As of today, the liabilities that we have to settle stands at about 10 billion, but we only have 500 million budgeted for, and this includes compensation both third parties and our own staff for workman's compensation. So we are engaging in finance. We actually have a number of cases now where the Attorney General has advised that we pay. The challenge is that all of them attract interest, and every other day interest is accumulating. So we request that you help us in this regard. Wabula abakiise abatali bamu abatuula akakiiko kano bawadde endowooza ez'enjawulo ku nsonga nga bwe zigenda mu maaso. Is it that those cases of anti-corruption in State House, you must report to the head of state or the police post in anti-corruption in State House? Because if you help me to understand that, then we would know that if you want your case to be handled, either you go to the head of state instead of going to the police. But now, when the special branch went to exile,
things are not okay. In fact, it's high time that we put it across the RGP, say that special branch be instated, such that we can investigate everybody and for the consumption of the poor concern. But now if now the president can write it to an officer within the State House with no legal mandate at all, no reporting structure, no working relationship with the police. He still has to come to police. He's investigating the police, but he must come to police. Yes. He does not know how cases end up in the State House. In fact, he has said that ideally, as far as is concerned, all cases should be reported to police. Now, if people go to State House and the head of state forwards a matter to his unit, that is his mandate. At least that he has explained. In other words, he also does not know how some of his deployed officers actually get instructions. Akakiiko kakuddamu kusinkana ekirungu kya poliisi Sabbiti Ejja okunnyonnyola okulala oluvannyuma lw'okubeera nti bye bannyonnyodde ebimu bibadde tebimatiza n'ensonga endala. Yise Kigongo ku lwa Channel 44 Olweggulo. Nga tweyongeddeyo mu kanyumiro kaffe ak'olugero lw'olunaku lwaffe olwaleero. Olugero lwaffe lugamba nti endwadde y'omukwano busobya. Emikono gyaffe mingi tubeera tuwangaala nagyo mu mbeera ya bulungi, wabula buli bw'ogusobya oyongera ogukosa era muno afuna enkenyera mu ggwe. N'olw'ensonga eyo twewale okukosa bannaffe nga tukosa omukwano, olw'ensonga nti buli w'ogusobya kifaanaganako ng'omuntu bw'abeera omulwadde obulamu bwe bwongera okubeera nga bunafuwa. Weewale okunafuya omukwano gw'olina n'abantu abalala. Enteekateeka ey'okumaliriza ebbibiro ly'amasannyalaze erya Karuma yongezeddwayo okutuusa omwaka ogujja. Jjukira nti ebbibiro lino libadde liteekeddwa okumalizibwa omwaka guno mu mwezi ogw'omunaana, wabula olw'ensonga ezitali zimu abakungu ba minisitule evunaanyizibwa ku by'amasannyalaze bavuddeyo ne bategeeza nti tekyasobose olw'ensonga nti ebintu bingi ebibayiseemu n'ensonga y'ensimbi nazo bye bimu ku ebyo bibakosezza okutuusa omwaka ogujja. Ebbibiro lino we linaayongezebwa bwe linaayambako okubeera nga lyongeza ku bungi bw'amasannyalaze nyaffe Uganda gyefulumya. Byogeddwa amyuka kamishona mu minisitule eno ey'ebyamasannyalaze Inginia biri mu maaso David era n'owasinziridde n'ategeeza ng'omuwendo gw'abantu abafuna amasannyalaze mu ggwanga bwe gulinnye nga guli eyo mu kakadde kamu mu emitwalo 9. Kyokka ayogedde okusoomoozebwa okukyaliwo mu minisitule eno omuli abantu ababba ebyuma by'amasannyalaze. Karuma we twogerera kati twakateekako megawatts 3 ku national grid. Tetunnaba kugilonkinga kubanga twali tutegese nti twagala tugilonkinge omwezi ogw'omunaana omwaka guno, naye olw'ebizibu eby'enjawulo yayongezebwayo omwaka mulamba. Kati nga tusuubira nti we tutuukira mu gw'omunaana omwaka 2024 tujja kubanga Karuma ewedde. Abantu abakayungibwa ku masannyalaze baweze 1,900,000 n'abagwamu awo, ate nga kapasite yaffe etutuusaako amasannyalaze erinnye okuva ku 1,365 obwa megawatts, nga kati we twogerera tuli ku megawatts 1,600. Wano era Inginia biri mu maaso wasinziridde n'ayanjula omwoleso ogutegekeddwa minisitule eno kw'ogasse n'ekitongole ekimanyiddwa nga Trade Service India nga kino kiva mu ggwanga lya Buyindi okugenda okutojjera wali e Lugogo okuva ng'ennaku z'omwezi 13 mpaka nga 15 omwezi ogwa Julaayi. Kyokka annyonnyodde abantu abagenda okugwetabamu omuli abantu okusingira ddala abali mu bintu eby'amasannyalaze kw'ogasse n'abantu abaweesa zino ziyite sola oba amasannyalaze ag'enjuba nga bwe bagenda okubeerayo nga boolesa ebyo ebintu eby'enjawulo. Kyokka nga wano wakubiriza abannansi okugwetabako kubanga
gwa buli omu era nga si gwa kusasulirwa nsimbi. Omwoleso guno tugukoze nga tukwatagana n'abannaffe abayitibwa Exhibitions and Trade Services India Private Limited, era nga gugenda kubeera ku Uma Showground okuva ng'ennaku z'omwezi 13 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omusanvu. Omwoleso guno gugenda kwetabwamu abantu ab'enjawulo nga kuno kwotadde bannabyamakolero n'abo abasaasaanya ebintu eby'enjawulo. Wabula ye Vijayanka omuteeseresi omukulu w'omwoleso guno naye agwogeddeko n'ategeeza ng'enteekateeka zonna bwe ziwedde era n'akoola n'amakampuni ag'enjawulo okujja butereevu beetabe mu mwoleso guno. The exhibition will be taking place on the 3 days from 10 a.m. till 6 p.m. The theme of the exhibition is Connect with the Power, Energy, Electrical, Renewable and Solar Industry in Uganda. Despite the COVID-19 pandemic that hit the globe. Tukwenza nnyo omusasi waffe Dennis Kato olw'emboozi eyo. Nga tweyongeddeyo mu nsonga z'ebyobulamu, alipoota efulumiziddwa eraze nga obulwadde bwa mukenenya bwe bukyakutte wansi ne waggulu naddala mu baana abali wakati w'emyaka 12 n'emyaka 20. Wabula abakungu abatali bamu balaze nti gavumenti eziteekeddwa okwongeza ku nsimbi ezikozesebwa mu kulwanyisa obulwadde buno obwa mukenenya ate eve mu kulowooleza ku bagabi b'ensimbi naddala ensimbi eziva mu bazungu nti akadde kano ketwolekedde keeko okubeera nga Uganda yeekwatira mu kulwanyisa obulwadde bwa mukenenya. Mukaweefube okulaba nga bayambako Uganda okutuukiriza omulimu gwayo ku bulwadde obwa mukenenya, obulwadde bw'omusujja gw'ensiri, akafuba ssaako n'endwadde endala ezibadde zitogomya bannansi okuwerera ddala mu disitulikiti eza Uganda 53 okusinziira mu kaweefube abadde akoleddwa ebitongole bya Nakyewa ssaako n'ekitongole ky'ebyobulamu. Alipoota ziraga nti okukulwanyisa siriimu wegunaatuukira omwaka ogwa 2023 abantu 95 ku 100 babadde bamanyi kiki balina okukola era nga beekebeza n'okulaba nga balwanyisa obulwadde buno. Simbi tubadde tuyambibwa nnyo ne bannaffe ab'amawanga amalala mu kulwanyisa akawuka ka mukenenya, naye ne gavumenti egenda eyongeramu ku maanyi. Guno omwaka oguwedde ekitongole ky'ensimbi Ministry ya Finance baatuwongera bilioni 50 ez'okugula eddagala, kati bw'oziteeka wamu gavumenti eteekamu bilioni 2 ez'okugula eddagala lyokka. So gavumenti naye egenda eyongeramu ku maanyi era tulina essuubi nti nakyo kijja kubanga kyeyongera. Obula okusinziira ku bakugu balaze nti Uganda erina okwetengerera okulaba ng'eva mu nkwawa z'amawanga amalala agabadde gaziwa obuyambi oluvannyuma lw'okubeera nga bassaawo obukwakkulizo n'okutiisa okulaba nga bano tebabavugirira nsimbi ekiyinza okulemesa abantu okugula eddagala era nga basanyufu olw'okuba nti gavumenti evuddeyo ne bilioni eziwerera ddala 2 okulaba nga bavugirira ensimbi okutaasa obulamu n'okugula amalagala. Mu kunoonyereza kwaffe twasanze nga abantu abaweereza obuweereza buno mu ndwadde 3 ze tuliko Kasese bakola bulungi, wabaddewo nnyo obuweereza obuli friendly nga buli bwe baweereza abantu, naye ate tusanze Gulu, Busya, Mbarara obuweereza si bulungi, walimu kyekubira ate weetaagisa abantu abaweereza obuweereza buno mu malwaliro beetaaga okwevaamu ne bongereza ku buweereza bwabwe abantu ababulijjo basobole okwejumbira nnyo mu kunoonya obuweereza. Wakyaliwo alipoota ez'okwennyamira okusinziira ku Aji Amedo ono nga awangalira Kalangala ategeezezza nti ku bizinga ebya ekiri atabaala kyegiriisa era nga bano abavubi beesuuliddeyo gwa Nagamba engeri gye bamanyi nti bo balya ziriwo ebyenkya byankya bano ebiseera ebisinga balina eŋŋombo nti bo babeera bawangalira ku mazzi basobola okugagwamu n'okufiirwa obulamu okusinga ate okubonaabona. Nti omuntu agenda alowooza nti bwe mba ndi ku mazzi ennyanja esita mu ddakiika emu ne siriimu atwala ebbanga ddene n'agamba after all saawa yonna ku mazzi nsobola okukola ki, nsobola okufa. Tukozeewo ki? Ekisooka
tusensitizinga abantu tubasensitizinga netubagamba sirimu wali ate sirimu mbi ate sirimu yewalikika ekisooka then ekyokubiri tugaba obujjanjabi nti ku malwaliro gaffe gonna services z'obujjanjabi bwa sirimu eziri z'amaanyi twenkalaginga abantu ogenda ku malwaliro bafune obujjanjabi obulayo mu ngeri y'emu omukyala akwasaganya ensonga zino ayitibwa Irene Bukirwa ategeezezza nga abantu abasinga obungi okuwangana n'obulwadde buno bwa mukenenya ssaako akafuba n'omusujja gw'ensiri okusinda ku kadda zaabwe alipoota ziraga nti bano babadde bagezaako okufuna eddagala mu disitulikiti 53 era nga beetagisa ekitongole eky'ebyobulamu okubakwasizaako okulaba nga bavuunuka naboono. Ye omukyala Irene Mulungi alazenga ekitongole eky'ebyobulamu okusinziira mu malwaliro ag'eggwanga kirazenga we bakolera ddala obulungi era nga obuzibu obuliwo be baana ab'obuwala okuva ku myaka 10 okutuukira ddala ku 24 be bakyawangala n'obulwadde saako ne bano abavuga emmotoka birukululana n'abamalaaya abeesimba ku nguudo bano obulwadde bubayisiza ddala bubi nnyo. Olwaleero muntu wa wansi eyabituwadde eno report gye tuli mu kudisseminating evudde wansi. These are community voices. Abantu bebatugambye nti leero ku nsonga za HIV TB bye bino ebitunyigiriza era bye twagala bikolebweko. Kati omuntu awansi amaze okutuwa eddoboozi kati ffe tulowooza nti bano bekikwatako twagala okulaba obweyamo nga batuukiriza okusobola okulaba nga eddoboozi ly'omuntu wansi liddibwamu. Channel 44 Olweggulo, nze Nixon Bale wano mu kibuga Kampala. Tukuyenza nnyo musasi waffe Nixon Bale olw'emboozi nga tukyali mu mbeera y'emu olukiiko lw'eggwanga olukulu abatuuze abalonzi baddukidde mu maka g'abamu ku bakiise mu kiiko luno abatalina bwe basobola kubeera nga baba. Ensonga eno ereeteddwa abamu ku bakiise mu kiiko lw'eggwanga olukulu nga baagala gavumenti ebeereko ebifo by'essaawo abantu baabwe abatalina bwe basobola kubeera nga babeere nga bagumbaawo ebiseera byabwe. So far, we have registered 8 deaths. Compare situation where a person camp somewhere, a person died, and you struggle as a leader to get where to bury these people. They have now camped in our homes. Compare situation where you received 1,000 visitors when you are not prepared for them. They are all in our heads. Mr. Speaker, we come to you now. This is the house where we belong as members of Parliament. We have moved in every office in this country, including the office of the President. Now, the last resort, we are coming to this August house where we belong, but more importantly to you as a parent and also as the leader of this house. This country has not failed to resettle these people. Government have got so many idle land. They has been giving it to the investors. These are Ugandans that are voting this government. I beg that if possible, let part of Bugoma forest be gazetted and settle these people. If not that, let the government look elsewhere and settle these people. Mr. Speaker, finally, Mr. Speaker, see the situation we are in as leaders. See the situation, the people we are leading. You cannot lead comfortably when your people you are leading are suffering. They are in our home. We don't have we don't have where to feed them. We don't have where to accommodate them. They are sick. This is the situation we are in. Thank you, Honorable. Now, I beg, Mr. Speaker, that you help us. Perhaps even the government can come and be providing food as we look for the solution. Mr. Speaker, save us as leaders. We are suffering with our people. Thank you. I thank you. They are not seeing a solution. Now start contributing. Should we start fundraising on the floor? We've picked people from Ubududa, we've taken them to Kijandong. They don't need to be resettled around Bunyora Road. We can get land somewhere else and we resettle them. But also, anyway, Honourable Minister, you are responding to the matter. We need your help. Thank you. Thank you, Right Honourable. Let's listen to the Honourable Minister. Thank you, Right Honourable Speaker. Like I've said, we have been handling this matter. For those people to be staying in the homes of the MPs, I've just learnt it from here.
I knew about them when they were at the RDC's place, and we have been coordinating with the RDC and also other stakeholders to find a lasting solution to the problem. Because if they were evicted, we need to find where to take them. And we need to look around from within the same region to find vacant land belonging to government or land which government can buy to resettle these people. Honourable Minister, can't we, if we have failed to find land, can't we treat them as refugees in their own country? We put them in a refugee camp? Because I've not seen us coming here on the floor saying we are waiting to get space for refugees. We always get it immediately. So can we get space for Ugandans? I know you can't decide alone, okay? But can you coordinate as a government? Then tomorrow you give us an update that these people get out of homes of MPs. Right, Honourable, I'm going to coordinate with the Office of the Prime Minister and we shall give you an answer by tomorrow. Tomorrow you will update us at 2 p.m. Thank you. Kale, bwete utamudona ku olwalero njaga kuwa kyawandiikibwa kye mba nkulekerako, then njaga kujukiza nti waliyo okusaba okwa masekati ga Sabbiiti era jangu wetayo mu kusaba kuno. Omusumba Robert Kayanja yakulindiridde dda okubeera nga kutuusaako biki mu mutukuvu bayamulabikiza olunaku olwaleero. Ekigambo kyaffe tukijje mu Yokaana asooka oba ey'olubereberye essuula esooka olunyiriri lwa 8. Olunyiriri lw'omunana lugamba lutya? Lugamba bwe twogera nga tetulina kibi twekyamya ffekka so nga n'amazima tegali mu ffe. Olunyiriri luno lulaga nti ffenna tulina ebibi oba tuli bakozi ba bibi. Buli wogamba nti nze sirina kibi era ne wetwala nti oli mutuukirivu kiri nti obeera tolina mazima mu kamwako. Olw'ensonga eyo weewala okwetwala nti oli wa kitalo nnyo era nti oli mutuukirivu nnyo. Olw'ensonga nti olina ekibi era teri atalina kibi oba teri atasobya. Tusinkana olunaku olw'enkya omutonzi wa Nabaayagadde nze Yisa Kigongo ne muganda wange Living